Kukosaka indo akala koswezi ezijukira erinyane okuyongera ngomema kale ono manzani kositalunga gerise muhulire ntebulaya omarabanja balungi ekyo tekimutiisa balina balayika wange mabayira Magara, Yama Bayola, Nakumeni, Yamubanga, Mokomi, Domesiwa, Stay, Bulayoniesi, Baby Zombie, Subido, Kubita, Tukabari, Banyaye, Mukaka Senti Magara, mwasize mutya mwasize mutya Bulaya mwasize mutya Salongo Kigundu wano balamusaka enkya ya leero nina essanyu lingi okuba nti nkyazizza bwe twazirunda munywanyi omukulu Charles Lugemwa akyaddeko wano mu masekati ga Amerika ng'ayise mu bwengula ajje tunyumyemu kimu bibiri ng'asinzidde mu kibuga awo ku mabbali g'ekibuga Kampala ddala Maganjo sebo mwami Lugemwa nsanyusa okulabako wano olwaleero. Nange nsanyusa okulaba sebo. Bali batya? Si babi sebo, tuli bulungi. Mukama atukuuma. Mwebale bye mukolako. Tugezaako sebo. Kakati bwe nabadde ntegeezaako abantu wano nti ogenda kuyitako wano nagambye nti mwami Lugemwa musajja software engineer omutendeke emu kutendekebwako kwali wano mu Amerika ate naddayo nabanga emirimu gye agikakabiriza mu Kampala akolera ekitongole ekya Uganda Revenue Authority kyokka nga ate ng'oggyeko ebyo akola omulimu ogw'ettendo era abalabye nga tutandika awo ebifaananyi ebidde badda ku lutimbe emirimu ogwo gwa ddwaliro mu field ey'obujjanjabi bw'abantu omulimu ogwo gwa ttendo gwakola era ye ddala nsonga lwaki namunoonyeza ne muleeta wano atubuulireko biki ebikwata ku mulimu ogwo ogw'ettendo gwakola naye nga sinnaba kumusaba kugenda kutunyumiza mu mboozi eyo y'omulimu ogwo gwakola ogw'ettendo ogw'eddwaliro yawomamu omutwe n'atandikawo okuva ku ttaka okutuuka kati weyimiridde n'ibanga lisaavinga community ye kamusabe nze njabuddemu bujabuzi nga muntroducinga naye kamusabe ye ajja kweyanjula ngenda kumusaba tukozese ennimi bbiri kubanga wano mu Bulaaya wakyaddeko we mugenyiwazza abantu baffe bonna tebawulira lulimi Luganda lwe twogera wadde show eno ngikola ng'eyitibwa agafa mu bwengula nga eri mu Luganda naye tujja kukola kintabuli sebo mu buufu obwo kankusabe weeyanjule abantu baffe abala kulaba bakumanye abantu baagala kumanya Charles Lugemwa yaani webale nnyo mwami Kigundu. Charles Lugemwa ndi musajja Munnayuganda nga nzaalibwa Masaka mu district y'e Kyotera ku kyalo kye bayita Ssunga. Professionally, I'm a software engineer and I did my master's in software engineering
from University of St. Thomas, St. Paul. Nga sinajja Minnesota, nakola Bachelor of Statistics and Applied Economics okuva Makerere University. Gye namala mu mwaka gwa 1996 ne tugraduatinga mu 97 mu September 97 ne ntandika okukola mu Uganda Revenue Authority. Uganda Revenue Authority bwe nabeerayo nakola postgraduate diploma in tax and revenue administration gye namaliriza mu mwaka gw'2000 era omwaka ogwo gw'2002 bwe nasalirawo n'enzija Minnesota. Minnesota eyo na enrolling at the University of St. Thomas. Era nzijukira mwami Kigundu nze nawe twasinkana mwaka gw'93 nga tuli bantu bapya nnyo Makerere University. Yeah. Ate ne tuddamu ne tusinkana nga tukyaddeko ekikago n'emikwano gyange nga ba Victor. And since then we've been in touch. When I finished my studies at the University of St. Thomas, I decided to come back to Uganda. Ndi musajja mufumbo, mukyala wange ye Dr. Maria Lugemwa, naye mukyala musawo wa bisolo. She's a vet. So we have 5 children. We have 4 biological, and then we adopted 1. So we have 5. Okay. In Uganda Revenue Authority, I currently work as the manager in charge of data management and business intelligence in IT. Okay. So I've worked with Uganda Revenue Authority since. I've not worked in any other place, but I also do private consultancies. I work with as a short-term expert with the International Monetary Fund, and I'm specializing mainly in the telecom audits for taxes. And I do trainings in the different revenue agencies in West Africa and South Africa. And I'm a certified TADAT assessor. So briefly, that's what I do. We started a community health facility. That's the hospital we've been talking about. It's called Ruth Gellod Hospital. And that initiative, I started it in a partnership with friends from Minnesota. I partnered with the president of the University of St. Thomas who funded my education. And we started this initiative in Uganda. We started, initially the idea was to start small community clinics. The idea was to raise money and build small clinics because healthcare accessibility is a challenge in Africa and in Uganda. Absolutely. So we thought of raising money and then building that would be run by the medical professionals. And then we ensure that we control the charges, we equip them. And this idea was conceived way back in 2007. So we started with a pilot clinic in Indeji on Entebbe Road, and we built it in a slum on Entebbe Road. Those slums of Namasubo Bomanyeyo. Yes, sir. And that was still, you're still partnering with your friends here in the diaspora, or Yes. that was you just starting? Okay. No, with the friends. Okay. With those friends and Father D's, there's Megan Doiro,
Okay. and mainly from people at the university. And at that time, the name of our organization was called Hope Medical Clinics. Now, when I returned to Uganda, we had a baby girl. She was 1 year, 4 months. And nafunamu obulwadde omusujja temperature ne tumutwala mu clinic ne bamukuba eddagala ekyamu baby n'atufaako. Oh my. Baby bw'atufaako, and that was our awakening call. So we started finding out exactly what happened. And then we discovered that the clinic where we took our baby, medical doctor who owned it was a true medical doctor. The people he was employing were not medical professionals. Oh. And we realized that many people were doing that because they were doing it as a strategy to cut the cost. So they would get a relative to work in his clinic while he prescribes. His relative who has learned medicine on the job would administer the medication. So what happened in that clinic is that they administered Valium onto my child, which was made for another patient who was having convulsions in another room. Oh. And that's what caused the death of my daughter. Oh my God, I'm so sorry to hear that. So that's one of the principal reasons why I went into the medical field. I wanted to change the way of how medical services are delivered to those in need. And we also discovered that most of the clinics in the slums were selling expired medicine, using people who have never gone to school to learn how to administer medicine. So all kinds of drug violations were in those poor communities. So the idea of starting clinics was meant to help address those challenges that were happening in those poor communities. So in 2007, we start an organization called Hope Medical Clinics Uganda, and then we open a clinic in Ndeje, and a team of professionals who ran the clinic very well, and that clinic was very successful in the sense that patients were having trusted services. Those who couldn't afford were not being chased away, and they all believed they owned the facility, they treasured it, and it was self-sustaining in a very short time. Then in 2009, we opened the second clinic in Kasubi, Kawala. Again, Kasubi is a very big slum. And that clinic also was very successful. Now, what happened is that there was a challenge that these clinics would only offer the small, non-dedicated medical services. So as soon as the medical challenge gets complicated, it was very difficult to retain such patients at those small clinics. Right. So that's how the idea of starting a referral hospital came into play. So in 2011, when I was in the US, I regularly come to Minnesota to meet my friends, benefactors, and so we met with Father Dees and we discussed the progress in the project, and with other partners.
And then I told them about the challenge that we had. Even when we tell patients that we're referring them to another facility, we're finding it very difficult to accept because they did not have the resources to go to those hospitals. Remember, our clinics were affordable. We would even allow them to access treatment even when they didn't have any money. So some patients would actually come and say, nze kamfire wano. Yeah. And it was a challenge. So in 2010, I came to Minnesota, and then together with Father Dees, who was the president of the University of St. Thomas, met with the late Monsignor James Habiga. May his soul rest in peace. Monsignor James Habiga was a retired priest at the University of St. Thomas. He asked us, he will give us the initial capital to build a referral hospital. And he said that the only thing he wanted us to do was to name the hospital after his friend, Ruth Gaylord, who was suffering from cancer at that time. And that's how the name Ruth Gaylord came up. Just a small question. Yes. To give us an idea of what it takes to start something, what is the seed amount, if you don't mind? The seed amount was $100,000. Okay. Now, $100,000, because I didn't have the land at that point. So I returned to Uganda and started thinking of how, because if I was to use that money to buy land, of course, it wouldn't even have been enough to construct one structure. Went and met with the Archbishop, the late Dr. Cyprian Kizitolanga. May his soul rest in peace. And I told him about the idea of what we're trying to do. And he listened to me. We made arrangements. I took him to the clinics. He saw the clinics. And then he told me that he's going to find land for me in Maganjo, because the church has a lot of land in that area, and that land was empty. It was a bush. And at that time, there were so many crimes being committed in the neighborhood just because of that bush and isolation. And so the Archbishop leased us 4 acres of land, and that created the door for us to start the construction of the hospital. So in 2011, we started the construction of Ruth Gaylord Hospital. And that's what we're seeing on the screen there. Our viewers, our listeners, just to disrupt you, I wanted just to give an update. My guest here today is Charles Lugemwa. He's a software engineer by training, practices his craft with the Uganda Revenue Authority in Uganda. He's here to talk to us about that project that you see running on the screen. It's Ruth Gaylord Hospital. I think I'm not saying it correctly. Sebo nsonyiwa okutataganya nkusomezaawo njagadde abantu mbabuulireko ki ekigenda mu maaso oze otubuulira gye bivudde okutuuka wa erinnya ly'eddwaliro eryo gye tulaba ku screen tiwawomamu omutwe ng'oli ne ba partners bo abali mu diaspora wano gye muzimbye kya ttendo nnyo kyeyoleka bweyolesi naye se bugenda mu maaso obadde otuuse kubanga otubuulira erinnya lyavaawa erya eddwaliro eryo Referral Hospital gye muzimbye Maganjo. So Monsignor Habiga nga atuwa sente ezo nga atusaba nti bwe tubanga tutuukiriza ekirooto ekyo eddwaliro eryo tulituumanga Ruth Gaylord Hospital. Ng'eddwaliro eryo, because Ruth Gaylord yali mukyala musomesa ng'ayimba mu kwaya nakati gyali ng'ayimba mu kwaya
Basilica of Mary Minneapolis naye nga yali suffering from cancer. So netufuna opportunity eyo naffe Mukama n'atukwatirako. Archbishop the late Dr. Cyprian Kizito Lwanga n'atulizinga ettaka wano ne tutandika okuzimba era mu 2013 ennaku z'omwezi nga 22 March eddwaliro eryo lye lyaggulawo ne litandika okujjanjaba. Eddwaliro eryo 22nd of March 2013. Eddwaliro eryo tetugoba muntu yenna, tujjanjaba, tulina abakozi, tulina team era CEO w'eddwaliro eryo bamuyita Mr. Peter Chigundu, naye yasomera ku University of St. Thomas. He's one of the people who were inspired to return and change the way things are being done in the medical field in Uganda. So Peter Chigundu is the CEO. Oh, my namesake. Bonofunako chance ojja musisinkana. Era buli kintu kati nze chairman wa board of trustees, for board of trustees, board chairman for Hope Medical Clinics Uganda. Kati netutekawo together ne Father D's ne tutekawo foundation in Minnesota gye bayita Friends of East Africa Foundation. So Friends of East Africa Foundation nga to raising money from the people abategera goals and objectives. Nga to raising to create benefactors, and through that would get scholarships and then take students to the University of St. Thomas for undergraduate. And that's why you saw the very many Ugandans who were at the University of St. Thomas. So mainly those students were coming from St. Henry's College, Tovu. And many of them, one returned. Peter is the CEO of this hospital. Others are still working in the US, and I know they are making the world. So eddwaliro libaddewo okuva 2013. Tulina ebitanda 65, tulina theatre 2, twapartnaringa ne University of Minnesota Medical School. Tuleeta ba surgeons okuva Minnesota ne bajja wano ne tukola free surgeries. Omwaka oguwedde n'omwaka guno gy'emyaka gye tutakikoze ne tubadde tukola like 50 life-saving surgeries every year. Wow. For free. For free. Ekyo kikulu nnyo okunootinga. Omuntu oba oliawo abadde talina chance efuna that kind of life-saving surgery okuba nti mugimutuusaako awo mu Maganjo. What kind of surgeries oyinza okumanyi byekibye kati batali ffe bya kisawo surgeries nga kituweeyo ku examples? Tukola ku bintu nga hernia. Abantu bangi abasajja bafuna ebirwadde ebimu olw'okuba bakuze. Abakyala bafuna ebintu nga fibroids, abadokooli. Wabaawo abantu abagwa ku boda nga talina sente kusasula orthopedic surgeon. Waliwo I mean different things, and we encourage them to come to the hospital and register, and then we source those experts depending on the list of the issues that people have reported.
So the professors come from University of St. Thomas, they come from University of Minnesota, they come to Uganda and reside at the hospital and then do 24-hour surgeries to different people. So we get people different areas, different regions, and then netufuna contribution gyekikola mu bulamu bw'abantu abo ne basobola okuddayo ne beebeezaawo. Tulina program endala, tulina partnership ne different organizations mu US ezigaba eyeglasses. Tukozesa technology gye bayita iNetra ne bakebera amaaso go, mainly abantu abo abakadde abatakyasobola kusoma olw'okuba emyaka gigenze. Waliwo n'abaana bato nga bazadde be tebalina ssente naye nga yeetaaga gaalubindi. So we have a channel and we get them glasses for free. We have our partners in the US that send them by DHL, and they have helped very many people to be in a position to read nga baali tebakyasobola kusoma ate nga ne ssente ezigula gaalubindi babadde tebazirina. So mu bitonotono eddwaliro bwe lityo bye likola. Apartments z'olaba emabega. Mbadde ngenda okubuuza kwaizo kubanga mbadde ngenda kugamba mbadde ngenda kugamba ng'ogenda kwogera ku apartment. Mbadde ngenda kugamba nti kirabika nga omanyi ebintu bya healthcare ffenna nga bwe tumanyi. It's not cheap business. It's an expensive operation. Nti ate ngabye nti ng'oggyeko abannakyewa abajja ne bava eno mu diaspora ne bajja ne bapartneringa nammwe ne mu providinga life saving healthcare services, surgeries na biki. How do you fund this operation? Eddwaliro lino mulitwambuza lutya from a financial standpoint? So as a Medial kyengenda okuddako nga nkubuulira nti bwe ebizimbe ebyo byonna byolabye ku campus, ebizimbe ebyo biri funded by the different benefactors, mainly okuva Minnesota, through the Friends of East Africa Foundation gye nkugambyeko. Okay. For example, idea eriwo nti kubanga nange okugenda mu project eno ngezaako kuhonalinga muwala wange. Ne Monsinya Habiga okutusaba okutuuma eddwaliro lino erinnya eryo naye yali agezaako okuhonalinga mukwano gwe Ruth Gelod. So we've received very many other people who are interested in doing that. And those are the people. Okay. Our viewers, our listeners, looks like we lost Charles temporarily. I'm going to say it must be a network issue. And as soon as he's able to resolve it, I'll bring him back. Please bear with me, bear with us. Continuing to scroll on the screen is the project he has been telling us about. He, with his partners and friends here in the diaspora, where he attended school a long time ago, have put up a magnificent project outside Kampala. There he is, and that's an ambulance. As many of you know, ambulance services can be difficult to obtain in Uganda. So Charles has done something great, and we would like to continue to hear his story. I asked him to come around because here in the diaspora, very soon we are going to go to a convention, and our organization is having elections again. So I thought it was a timely time for me to talk to Charles. And let's see. First,
I wanted to get some updates on what he's been working on. And I can see Charles is back. Welcome back, Charles. Thank you. And then I want to take him to, I want to hear his views about the diaspora, where he trained, and what does he think now that we are choosing leaders again. I want to hear his thoughts about what he saw in the diaspora. He is very familiar with the challenges that we have in the diaspora, the possibilities that we have in the diaspora. So I wanted to bring him over here and get his thought as we go into yet another election cycle in our organization, Uganda North America Association, which is, everybody agrees, the largest diaspora organization that we know. I mean, of Ugandans that we know. Well, maybe the largest African diaspora organization. So, welcome back, Charles. Please continue. I don't think if you remember where you thought where you are when the network. Okay, please continue. So I'm sorry I got disconnected, but what we do is Ruth Gelod Hospital is a company where anybody who needs to honor someone or who wants to honor a loved one is able to participate, and we call on different people to participate in this project. So all the buildings you see on campus are honoring a loved one. Oh, okay. And different people who have contributed to this project bakikola mu mutima ogw'okujjukira nenga mu kujjukira okwo creating opportunity for another person. Okay. Gone are the days when you sit back, mourn your loved one, and then you even ignore those in need around you. Tuyina okuyiwawo emibiri nga tuyamba abalala. Kubanga ekyo kye kyokka kye tuyinza okuleka mu nsi ekiyinza otujjukirwako ng'abantu. So these friends from Minnesota have funded most of the construction of most of those. So if you go back to the picture of the hospital campus. Okay, let me go back to the pictures. We've got Helen Bisanzi Outpatient Center of Excellence. Yep. No, sorry. Friend, that building you see where most of the cars are is called Helen Bisanzi Outpatient Center of Excellence. Omwami bamuyita Thomas Bisanzi abeera Texas naye nga yazaalibwa Minnesota, ye yakizimba kijjanjabiremu abantu ng'ajjukira maama we Helen Bisanzi yamufaako. Wow, na Uganda oyo. No, mu America musajja muzungu naye nga banna Uganda. Wow. Ekizimbe ekyokubiri emabega bagita Jen Armstrong Center of Labor yali constructed by Susan Bisanzi, Susan Schwabach, ekiriko ekyo kiriko solar panels. Susan Schwabach naye yakizimba nga ayagala kibeere ekizimbe abakyala mwe bazaalira kijjanjaba abakyala naye nga ajjukira maama we eyamufaako. Era ssebo ekizimbe ekirala kya kalina kiri wammanga tekyalabika bulungi mu picture awo kye bayita Gary Homes Center. Waliwo omwami gwe bayita Gary Homes munannyini wa CSM Corporation e Minnesota, Minneapolis, ye yakituzimbira nga ye asupportinga program eri ey'aba professors ba surgeons abava University of Minnesota
waggulu ku kizimbe ekyo kuliko apartments 5, apartments eze 5 abo abasawo mwe basula bwe baba bazze, instead of the surgeons okusula mu hotel mu Serena, apartments ezo ne tuzi-equippinga era ba surgeons aba professors mwe basula nga ba operating abantu. Ekizimbe ambulance gyolaba ssebo twagifuna nga omwezi gumwe mabega, bagituwa through Friends of East Africa Foundation by some gentleman called John Morrison, naye abeera Minnesota, okutuyambako okugenda mu bifo ebitasoboka kubanga bw'ogiraba motoka y'amaanyi okujjayo abalwadde era tugifunye mu biseera bya COVID awo. Kati apartments ezo zolaba tuzimba establishing a endowment project. Endowment project eyo kubanga abalwadde bajja mu ddwaliro, abamu tebalina ssente, abalala basobola okusasula, naye ate tetusobola kuddira cost ya byuma kugitransferinga ku some of these patients because cost egenda kubeera too high for them. Right. Ebyuma byonna bye tukozesa mu ddwaliro, gambye tulina theatre 2, tulina x-ray, tulina neonatal ICU, tulina HDU, ebyo byonna ebyuma ebikola omwo babituwadde buwi ng'abantu abava Minnesota be basonze ssente eziguza ebyuma ebyo. Naye tetusobola kugenda nga tusonda mwaka ku mwaka buli kyuma ekikola ki ekikutuka. So ne tulowooza nti tulina okuzimba project ezivaamu ssente ezigenda okusasulira okuzzaawo ebyuma ebyo bwe binaba bikaddiye emyaka 5. Oba n'okusasulira omuntu atasobola kusasula. Very many people bafuna accident ne babaleeta wano bali unconscious ne tubajjanjaba, naye tosobola mugamba nti ate leeta ssente kubanga naye abatazirina. So ssente eziva mu apartments ezo ze zisasulira abantu abo abagwa mu kategori eyo. Apartments ezo tezinaba kugwa bulungi, ne Mukama bw'anaaba tukwatiddeko tugenda kubanga tuzimaze. Sebo mu bufunze ebyo bye tukola. Weewaawo sebo weebale nnyo, tweyanziza nnyo tweyanzege okutunnyonnyola obulungi bw'otyo gy'ovudde n'okutuuka awo muli, era tweyanza nnyo gwe ne ba partners bo. I use this opportunity, as Salongo Chigwendo, to thank you for what you're doing, and also to thank those who have partnered with you. This is the kind of this is the kind of model that I think we should emulate elsewhere. For example, in our organization, Uganda North America Association, partnering with others, finding and partnering and channeling these kinds of investments back into our communities. I think our communities are yearning. A lot of people always say, what are they doing for us? What have they done? And I know the organization was started to cater primarily for the needs of those who live in North America, but people are crying out. It's a loud cry that we should go beyond that. And I think as we go into Cincinnati to choose leaders again, this is something that we have to seriously think about, because there's a lot of need and we are uniquely situated. Your story is just an example. You attended school here. While here, you linked up and made friends, and look at what you have been able to do with those linkages. So we definitely have the potential if we seriously look at this and organize ourselves along those lines. So before I do a little quick break, and then I want to hear your thoughts again, just like I was saying, as a former diaspora, maybe still is because you occasionally come here. What are your thoughts about how we are organizing ourselves? What is it that
we're doing right? Where do you think we are failing, and perhaps why? I just want to hear your thoughts about your diaspora experience and what would be your recommendations. What you think? But before I go into the break, I saw a comment from our viewer follower from Minneapolis, DJ Jonichi Seka. Yagambye nti sebo webale emirimu gyokola. Agamba nti my mother would like to come for that eye test. Ayogera ku test gyewayogeddeko okusooka, because we have tried many places in Uganda but they have failed. Oyo ye mwami Kiseka yatuweza ka comment ako kuva Minneapolis. Naye nja kulinking up ne mwami Kiseka tulabe kye tuyinza okukola. Wow, so webale nnyo webale ddala. Kale kaakati ngenda kubayeko ku kalango katono ate nkomewo mpulire nga bwe ngambye ebirowoozo byo nga gwe yawangalirako wano, wasomera wano, omanyi challenges ne opportunities eziri wano, wasobola okutappinga into, era you're continuing to do that. Mu diaspora muno nobanga ochannelinga, opartneringa n'abantu, establishing a very wonderful model ngeri gy'okikolamu. Naye njagala otweyo ku birowoozo ngaffe abakyali eno, naddala nga tugendera okuddamu okulonda abakulembeze. Kiki obirabye otya? Kiki ekitulemesezza oba oliawo kyoyinza okuga nti kinga kino bakikyusaamu, oba abakulembeze singa balandika okulowooza ku kino, oba singa babikwata bwe bati, tuyinza okubaako ate activities zaffe ze tulimu olwaleero ne tuzitwala ku the next level, ntusobola n'okukola gwe by'osobodde okukola. Katukomewo katono. The Nabagereka Development Foundation was founded in 2000 by Her Royal Highness Nabagereka Sylvia Najinda, the Queen of the Kingdom of Uganda. Uganda Kingdom, being one of the oldest and most organized kingdoms in Africa, is the largest kingdom in Uganda. Drawing from the rich Chiganda cultural background, the foundation leverages culture for development. For 20 years, the foundation has actively been involved in making a positive difference in the lives of children, youth and women in Uganda and around the world. The foundation combines the traditional values of Ubuntu Bulamu, Ubuntu, I am because we are, with contemporary values to promote moral, just and dignified societies. The foundation is contributing towards youth and children's mentorship through our Echisakate Cha Nabagereka program, a children's mentorship camp that has impacted over 25,000 girls and boys both within Uganda and the diaspora. The program aims at nurturing holistic young people with a better appreciation of themselves and what they have to offer. The foundation has trained more than 1,074 children and their parents on issues addressing violence against children, especially teenage pregnancies and early marriages. We are also running a schools bursary scheme for deprived children in 10 districts of Uganda. The project also offers assistance in terms of learning materials and wheelchairs to children with special needs. We are also supporting youth income generating activities so as to solve the issue of unemployment. The foundation has run a program to support youth participation in climate action. These are trained and encouraged to plant trees. The foundation is also working towards ensuring food security with the Buganda communities through empowering, providing support and equipping communities with all necessary requirements for them to carry out sustainable farming. Through the Dreams Initiative in partnership with Mildmay, the foundation has trained adolescent girls and young women on gender-based violence, exposure to HIV and poverty. Kakati sebo tukomyewo ako tukubeeyo kalango foundation obwakabaka bwa Buganda nga omukutu wano tuli bawagizi era tweyambisiza akakisa okubeekinga wamu kati ne tuwulira kubaka obwo kakati nkomyewo kankomyeko wano mu diaspora wano waliwo wasomerawo novaawo noddayo Uganda naye kati ekibiina kino
ekya Uganda North American Association wakirimuko watatisipeekamu in any way? Yes, era gundi gye nasembayo okuattendinga yali Washington DC. I think by that time 10, I think. Mwami Senoga Francis yali president. Okay. Yes, so okay. So kibaddemu wagiruko member waakyo oba wali ojja buzi mu convention? Najjanga mu convention neje nasembayo okujja ye yali e Washington DC. Okay. Era omwaka ogwo father oli gwenkugambye gwenkola naye Father Diz nafuna award. URA yamuwa award. That's nice. Akyo kirungi okumanya mbadde simanyi. Yeah, akyo kirungi. URA yamuwa award. Yeah, kale olaba URA bwebanga yasobola okurecognizinga omwami onemu award kyali kirungi nnyo. Recognizing olwa very many students he had offered scholarships at the University of St. Thomas. Okay. Era yali president by that time. So that was the event we had come for. At that time, that's when we were talking about the ideas of starting the referral hospital. Of course, ng'ebintu byonna abantu boyogera ku such ideas, abantu abasinga bakirabanga ekirooto ekitasobola kutuukirira. Nenga bwe bagamba nti bw'olemerako otuuka gy'olaga. So weebale nnyo okuba nti olemeddeko. Kakati awo ekibuuzo we kijjira nti since 2010 gwe walemerako n'oba nga osobodde okuggusa ekintu kino ekituuka we kiri. Ng'ekibiina ffe oba oli awo tetunaba kulemera ku bintu bingi. Tetulina project ng'eyo gye tulaga. Wadde twarecognizinga omuntu ng'oyo yakola scholarships nyingi ate simanyi oba twafollowing up naye n'okulaba oba n'atuusa ne ku balala oba naye banga essomero eryo lyeyongera okuba nti lyongera okugaba scholarships oba osaawo n'atulinkinga n'amasomero amalala. Kwegamba simanyi naye sirowooza nti tuyinza okukulaga nti kati since then ate kino oba waliwo abalala baabana basobola okweyongera nga baba ng'Abannayuganda nga basobola okweyongera okufuna scholarships. So oba oli awo kya bukulembeze oba kyaki naye eggwolaba otya olowooza kiki lwaki okitegeera kye ŋŋamba noonya kulaba gwe experience yo olaba otya kiki kye tuyinza okukola oba oli awo okusobola okuggusa ebintu ebimu nga gwe wobigusizza. Sebo weebale nnyo ekibuuzo ekyo kiri complicated. It's a complex question. Naye ate nga tusobola we can break it down in simple small items to understand the real cause of the challenges that we are facing at URA. I still consider myself a member. I don't know kujjako nga mungobye olw'okubanga tokyabeera mu North America. Manyi nti membership kintu kikulu nnyo era mbadde sigisasula. Naye tewali yali aginsabye. Nze era ngenda kujja ngifune. Kyakye ngenda okukola ndowooza nze njala gikusasulira kubanga kwetaaga nnyo mu URA sebo. Nze nyenda gamba neyanziza nnyo sebo. Kakati ekikulu kiri nti we associate in different groups. And one thing we forget is that when we associate, we are meeting with different people with different backgrounds and interests. Naye, organization itself ebeera ne interests zaayo zezibeera mu vision ne mission ne strategic objectives leadership zebeetaddewo. The moment the organization objectives are overridden, they are overtaken by the interests of the leaders, then we get into a challenge gye tuyina mu URA. Okay.
Nti Lugemwa wemba, if I'm interested in being the leader in UNA, I should be interested to come and move forward the objectives of UNA. Now, many times when people have not succeeded in becoming leaders, they get disoriented. Focus on the bigger picture of the overall objectives of UNA. What you take the problem I have seen is that people think that they can only be members if they are voted for the positions into positions that they want. And if they are not voted into those positions, then they cease being interested in UNA. You get my point? Yeah, that's a good one. That's a good observation. Yes. You are Americans. You may be supporting Trump or Biden. Now, when Biden wins and Trump loses, you don't cease being an American because Biden has won. That's right. Now, what I have seen in UNA is that there are very many people who opt to get out after they have lost the UNA leadership positions. They pack up and go, leave it alone. Okay, for you to lose and get angry, but they focus on the bigger picture, which the big picture are the biggest, the strategic goals and objectives of UNA should be overriding the individual interests. Yes. So everybody, that's a great point. Yeah, absolutely. So I have seen that, and it is one of the things that is causing all the scars and the wounds you have in UNA. Whereby even when leaders have fallen off track, even when leaders have committed mistakes or because leader, you don't make any mistakes. No, you make mistakes. But we need to be human beings. Understand that we committed this mistake, and that mistake can actually be turned into an opportunity, can be turned into a learning opportunity, so that the future leaders do not need to do the same thing. Now, when people have been told that you committed a mistake here, they have turned that into a war against those who are, instead of them showing them that it was not a mistake, they turn them into enemies and they chase them away. Because when you call your challengers enemies, then you're not uniting, you're pushing them out. And that's why you see very many images, small associations of UNA are created in different places. Why? Because when the biggest elephant fights all the small ones, try to find the bush where they can also be dominating other animals. That's right. So one thing we need to do is that we need to have unity within UNA. Anything else can affect us, but nothing should create disunity amongst the members in UNA. We may disagree, we may have different political affiliations, but you remain Ugandans with the same challenges that forced the creation of UNA. I don't know whether you get me. Absolutely. I am enjoying what you're saying. Absolutely. You're preaching to me. Please, go ahead. So the issue that I see here is that Abaganda bazitanga ntondo. Gwe oyagadde okwesimbawo kino, then babatakuwadde n'okola entondo n'ogamba nti nze mbivuddemu. Nebyo badde ogamba nja kukola bino ebyo n'otagamba tubikuuza tukyakasi wadde nga nze sinze enkulembedde naye kanyambe gwakulembeddemu tubituukirize nga bye mbadde mbirinamu. Exactly. Yeah. Then
gwe bagambyeko nti wakoze ensobi eno ate naawe mu kifo ky'okuba leader, because a leader tateekeddwa tewali asobola kukulabako weakness. Yeah. Gwe ate naawe oyagala okukikozesa ate olwanyise bano abaakugambyeko. Tuse tuli awo tulalidde tuli muka. Yes. Abamu bagamba bano baatubba, ono naye ngo bagamba nti yababba naye abagamba abo sibaagala. And at the end of the day, those do not solve the challenges that the original founders of UNA intended to address. Okay. You get my point? Yes. Tulina eddiini zaffe, tulina ebika byaffe, bwe batakuwa busika mu kika kyo tokivaamu. Era osigala mu kika ekyo. Fantastic point. Analogy ennungi nnyo. Tofuuse musika tekitegeeza nti family ogivuddemu busika. Kitegeeza nti tolekera awo okubaako ky'ocontributing mu family. Exactly. Nti ebirala byonna bibeerawo, just like brothers balwana ne muyomba, but you remain focused on the family, the bigger objectives. Era kumachano ganti nze dini yange baganye okola kino dini njivuddemu. No. Yeah. Right? And another thing that people need to know is that if you want to make a contribution to UNA, you can only do it when you are in UNA, either as a member or a leader. Either way. Exactly. So, so long as people do not realize that the bigger objectives are more important than the small individual objectives, then we will remain in this area the way we are now. Okay. Yes. Okay. Webalise diagnosis eyo omali sagala kusala kirimi obadde ebirowoozo by'oku challenges nga bulemi yuna byebyo biweddeyo osagadde kusala kirimi obadde kyalina ekyoyongerako. Ekirala nti when omanyi mu ddiini batusomesa empisa embi ey'okwekuza. Obanga oli mu kateeki ndowooza wasoma amasakramento. Waliwo empisa embi ey'okwekuza, ey'okwegulumiza. Nti kasita or developing empisa eyo, that habit, ne losing a sense of humility, then you will never be accepted as a leader. And because you do not have humility, you will also try to assert yourself as a leader. Nyonyola mwawo akakulu nenyonyola mwawo mu bigambo ebigazika abantu bakategeere muboli ane mu Uganda. Humility is a value leader. Nti bw'obeera leader ng'okulembera yuna nenga toyina that value of humility. Abantu bwe boogera by'otayagala kuwulira, you will also come down reacting anga atali leader. You get my point? Yes, absolutely. So we must desire to have humility in our day-to-day lives as leaders. I'm not saying we must. I'm not saying we should pretend to be men or women. We must desire. Tulina okubanga obwetaavu nga twetaaga. So si kulaga na kupretendinga. Wow. Kubanga omuntu alina humility. Bwe bakukriticizinga tonyiiga.
atera togoba. You get my point? Yeah. That's why in the culture and norms of the church, you see Jesus ng'anaaza abatume ebigere. Nakakana. Exactly. Wansi wasembera ddala. Naye ekyo tekyamuggyako kuba mwana wa Katonda. Wow. Well, yeah. There's no better way to put it. Era yourself example gy'otuziddeyo etujjukiza era netulagira ddala kiki oyogerako kyekyo kyennyini. You can be the chairman and president of UNA. Okay. And still go down to the lowest or the poorest UNA member and listen to him or her. Okay. You get my point? Yes, absolutely. Ojikubye nawe ngamba nti tukikube ekyo okikubye bulungi nnyo n'okigusa ssebo weebale nnyo weebalire ddala era ssanyu gyereere neeyanziza nnyo nnyini ddala akadde kotuwadde simanyi oba obadde omaliriza saagala kusalako naye nga neeyanziza nnyo neeyanziga akadde kotuwadde tuli wano UNA decides 2021-23 tugenda Cincinnati, Ohio. Abantu era n'olwaleero tuli ebweru omusana gwaka wano mu Chicago abakulembeze bangi bagenda kujja wano bongera okutubuulira biki bye balowooza ekibiina kino tukitwala wa baagala kikolera ki olwaleero bwe ssebo ebirowoozo byatuwadde ogamba nti nga tuliyonoonya abakulembeze n'abakulembeze nga banoonya obululu tulowooze ku kintu ky'okuba nti ne bw'oba nga tofunye bukulembeze toleka bulesi byobadde oleeta byobadde olowoozaako noga nti kati nze mbikomezaawo kati paka oba lwe balimpa akalulu tubeere nga bwe tumala okuvuganya tukusse wali ate tukwataganyire wamu n'abo ababa bavuddemu abaimagines ng'abawanguzi twongere okusaba nga tuggusa ebigendererwa byoyise strategic goals nti enteekateeka nnamutaayiika nti ekibiina kino twagala tugambe nti bino bye tutunuulidde mission era birenga buli kaseera wadde nga tulina ebirowoozo by'enjawulo naye nga amaaso gonna tugakumira ku mission nga buli omu ateekako ettoffaali nga bw'asobola bwe tujja okusobola okukola ebyo bye tuyaayaanira buli kaseera twagala n'abantu baffe batusuubiramu bye batusaba nti batukoledde ekyo obuwulira amaloboozi bweyogera kuyonaga naye bannange yeeyo neekoledde ky'omuntu wa wansi so obwetaavu obwo weebuli ddoboozi amaloboozi ago the cry is loud and clear nti UNA erina okusenvulako okuva buli awo ku bigendererwa byayo byokka oba ebyabano wano mu masekati mu mambuka ga Amerika bikulu bye tulina okusooka okuwa primary attention naye ate essaawa etuuse tulowooze ku binene n'okukola naddala impact nga gwe ssebo gy'osobodde okukola ku ground weebale nnyo weebalire ddala ne bapartners bo batulamusize bagambe nti bakola kyatendo era tubasiima nnyo tubasiimira ddala simanyi nga tuwumbawumba obulinayo akatalekeka naye nze neeyanziza nnyo akaseera kompadde so yes nange nkwebaza nnyo Salongo Kigundu mbebaza nnyo mwenna abakyabirivinga mu original goals and objectives eza UNA bebaza nnyo abo abalumirirwa okukulaakulanyeka Mwami Kigundu kikulu nnyo okuba nti tebakujja mu Amerika ne bakuleeta ne tusaawa we tukuteeka ne bakuziika ng'embidde mwagazisa abaana bammweka ebintu biriyoke wano abaana mubaleete bayige kalicha kubanga nze kyendabye nti abazungu ate bo baweereza abaana baabwe eno ne balaba ebigenda maaso era abaana baabwe babaleeta bakugamba baddayo nga bakyuse
nze nalina program nga ndeeta abazungu wano nga bampa abaana ne mbaleeta ne tukola projects ne tu paintinga schools ne tu paintinga church naye ng'abaana abo bayiga culture bamanya culture biki muleme kukuza abaana nga broiler tubaleete balabe struggle ze wayitamu mwami Kigundu ze zikuleetedde okuba kikyoli mpulira oli mutuufu naye omwana bw'anaabeerawo nga when he needs a cake weeri bw'ayagala apple weeri tamanyi na apple gye bagiri naye nga ye I mean tulina okubakuza not in a way fe bwe baatukuza but we can at least expose them to understand that there are plenty of opportunities because these sufferings you see bye mugamba mbuzi ekyazijja Uganda kubonaabona are actually great opportunities for the current generation. Yeah. We can turn those sufferings we see in the different communities into world-class opportunities for our people. Great way to put it. Yeah. Yeah. So webale nnyo webali ddala. Kale sebo. Akadde ko tuwadde era bozite bankadde abali mu Kampala bannamusiza abe Maganjo bansabuze Uganda wange Kigundu muneebalize nnyo byakola era n'ensonga lwendi bambisakaawo okumumiitinga manye ate era obuli awo naye ndi mufunako wano najja n'atunyonyola ddala ate nga ye ali mu day to day operations z'eddwaliro naye atubuulire bitambula bitya tweyongere kuyiga okubayigirako kimukoze ekyo ate kinspiringe naffe abalina ebirowoozo oba ne mu kibiina kyaffe okubaako biki bye tuyinza okugamba nti katutandika okuggusa kino naddala mu ngeri ya healthcare eyo y'emu ku need ezisinga obunene abantu bajjaffe balina tusobolera ddala okubakola impact owulidde pozisebo kyesigambye abantu basobola okulagirira abantu baabwe wano abantu bangi mmanyi muyina abantu bemulabirira Uganda nga mubajjanjaba naye babajjanjaba nobaweereza ssente ne bagenda mu bukliniki ne bababuzaabuza ate sente ne that an arrangement where you guys send I mean there are people we are helping already. We send their patients here at this hospital, we treat them, and then we make an arrangement for you to contribute towards those so that you are not exploited. I know that when some people here in America awerezeze na kucharging okusinzira gyova. Yeah. But there is a great opportunity and the channel that we have at the hospital where we do that help. Ekyo nga ndyose n'otakirabirabirayo kubanga ekyo kikulu nnyo era tugenda kukyogerako tujja kukyexplore nga nja kwogerako n'abakulembeze nsuubira ndi mukola enteekateeka kulaba nti nfuna omukyala omukulembeze waayo naaliko kati era bwe naamufuna kirabika nga ku Sunday nja kusobola okumukwasa ajje wano naye twogereko naye ekyo kye kimu ku bye ngenda okwogerako ndabe nti UNA yagaba award neekuwa award ebyokola ne ate mu kaseera ke kamu n'osobola okutandika project eyo so award teyagiwazi agiwa partner yes sir. So award bagiwa partner wo naye nga kyengamba nti UNA emanyi byobadde okola era kati otuwadde update bituuseewa ekyo kikulu nnyo nti njagala nkibuulire omukulembeze nti ate waliwo ne opportunity ekyokuba nti we partner mu ngeri efaanako bwetyo nti omuntu alina omulwadde we ali mu Uganda nga maama taata kojja you name it nga asobola okuba nga amusindika Maganjo ku Ruth Gerald nga tulinawo engeri quickly either using technology eba ku nebanga referral bon omuntu wange wuuyo n'amanya nti agenda kufuna world class service n'amanya nti ajja kufuna gwe ssebo kiwatuukako nti omwana yakubibwa varium ataali wuwe
n'amanya talidde exploited mu ngeri ya ssente era nga bugamba nti bagenda tulaba nti oyo ali Bulaaya nti ne batandika okuzikujjamu bujja n'amanya nti afuna service gye yeetaaga omuntu we ate nga tuyambye ne project eno obuliawo n'oyongera okugigaziya kale ekyo nja kibuulira omukulembeze webale okukijjayo n'okyenzijukisa webale nnyo era ssebo okusaba omugambe omwaka oguwedde wajjanjaba balwadde 3,400. Wow. 3,400, 30,000 patients. 34,000 patients. Yes. Wow. Aho tetugenda kusukkawo. Weebale nnyo. Ate ebintu ebimu services kati nga malaria, testing for malaria is totally free. Otyo. Abakadde pressure diabetes consultation is free. Bajja buli Saturday waliwo diabetic clinic bajja ne balaba doctor. Because ebintu ebitaba abeera ne pressure talaba musawo amira bumizi ddagala. So we created that Saturday clinic. A professional comes here and then these bazei come and see this doctor n'abakeberako n'aba-advising on what to do n'aba-advising ebyokulya. That's the only way we can renew their life for the good things they did for us as people of Uganda. Amina. Sebo tweyanziza nnyo era ndowooza katukomaawo mbozi tebankade tujja kujjongerako olala muganda wange Kiggundu nga nadenga nti mundabire nnyo era nsuubira naye mufuna akakisa nenjogerako naye era bwe ndijja mu Kampala awo era nja siyinza butatuuka Maganjo nina okutuukayo. Eso kale ndowooza katukomaawo kyebukanga ne Charles ayinza okuba nga tumuluuzinze naye era bwe tumuluuzingidde ng'essaawa yeeyo katukomaawo. Tujja kubalaba edda mu picnic musiibe bulungi. Oli mwagalwa wange gwe muganzi wange ate kati kiki ekikuleetedde okubulagala okwo kubukabuka n'okuwankawaka egobe mu mutima gwo embeera zo zitiisa zimalamu amaanyi. Hey, Charles wao wadde naye osanze ndowooza tubadde tumaliriza weebale nnyo. Yeah. Kale so thank you. You're welcome. Akume. Bye. Okutumu pya tuki be okiwandika nga bw'okiwulira.